Hi friends, love to all. Here and there in any part of the world who is now watching this International Poetry Carnival live show. Again, thanks to everybody. This poetry recitation by Poet Voice, arranged by Uddan Little Magazine. This is Tawfiq Zohur as a host going to announce the name of today's selected honorable poets. Today, our title of program, The World of Poetry Recitation in Poet Voice, Part 4. Today, 12th September, Sunday, our episode is going 48 numbers. First of all, here is present Mr. Golam Kibria Pinu. He is a very important poet, essayist, critics during 80s. 27 number of books has to published of poet Golam Kibria Pinu. He got a lot of award from different platforms in literature around the world. He is from Bangladesh. Now, I introduce well-known poet Mr. Mamun Rashid. He is a renowned journalist, poet, essayist, critics. Last 20 years, he is publishing a little magazine named Dibacho. He is the editor of two literature magazines in Bangladesh. One literature magazine and also little magazine, Dibacho, and other is Akhter. He's published book number of 25. He has a children magazine whose name is Bhuttus and that is editing in jointly. Mr. Mamun Rashid is from Bangladesh. Now, I introduce Mr. Kajal Chakraborty. Mr. Kajal Chakraborty is known as a poet representing the generation of 80s. He is regarded not only for his magic wave of themes, but also his cute and curious use of language. Kajal is distinguished especially by a story writer, also with his risky experience. He is the editor of Sanskritic Khabor, which is publishing last 29 years in Calcutta. He has 170 numbers of own book, which he has to written last 40 years. He is a very popular poet. He is from Kolkata, India. Now I am going to introduce one of the important poetess today. She is from New Delhi, India. She is Harinder Cheema. She is a renowned international poet and award-winning internationally published India author. Her published novel entitled The Temple Step is the recipient of the Best Book of the Year Award 2020 by August Author in EU. She is the co-author of 20 poetry anthologies. Her short stories have been published in the coffee table books. Her articles have been published in various international magazines and she is the proud recipient of many prestigious international and global awards and honors. Her name find in a mention in 101 Influential Women of India 2020. We have another also guest from India today. She's coming from Allahabad. When she come, I also introduce her name. Now, Gerlinde Staffler. She born in Italy. She is a language teacher. She knows Italian, German, English, and old Latin language. And she is studied in psychology and educational science. Different online magazines and anthologies published her work. Her poems, Hands was the highest visualization in Italy. 90,000 people were seen. She has won uncountable international prize and award on different global poetry platforms from international organizations. So I congratulate Gerlinde Staffler to our International Poetry Carnival today. Now I would like to introduce Lilla Lotus, one of the important poetess guests who from Poland. She is Lilla Lotus.
She is a poetess, translator, author of reviews, song lyrics, article about traveling. She is the member of Police Writers Union. She has 9 poems book. Her poetry published in many magazine, anthologies, and online literature site both in Poland and abroad. Her speech, poetry is my personal way to describe reality in the way impossible to capture in any other way. So, friend, we are our another poet who is coming from Bosnia. She is Selma Kopic. She is a literature professor, but she is not in our skill. When she come, I will also introduce her. Now I am going to our main program today. First of all, I would like to request Mr. Golam Kibria Pinu to read out his 2 poems, one after one another. Mr. Golam Kibria Pinu is coming. Uh, at first, greetings to all. I am delighted to present my poem in our mother language. First poem is a big poem, but I would like to read some portion of this poem. কবিতার শিরোনাম আমি নারী, আমি তো আমার ইতিহাস ভুলিনি, আমি তো আমাকে ভুলিনি, আমার ইতিহাস ভুলিনি। এই তো 19 শতকেও আমার বিয়ে হতো এ বাংলায়, 8 বছরের কম বয়সে। স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণও যেতে হয়েছিল শ্মশানে। তা দেখে শ্মশানের পোড়া কাঠও আঁতকে উঠেছে। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পর কি করুণ অবস্থা! যৌবনকে গিট দিয়ে বেঁধে রেখে চলতে হয়েছে আমাকে, আর আঁচলে টেনে ধরেছে চোরা কাঁটা। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদাব মঙ্গলে সতীদাহ প্রথার কথা আছে। জাত, শ্রেণী, বয়স নির্বিশেষে সতীদাহ প্রথা ছিল কি ভয়ঙ্কর! 19 শতকেও এই প্রথা চালু থাকে। একজন মৃত পুরুষের সাথে পরলোকে অক্ষয় পুণ্য লাভের বাসনার চেয়েও অনেক বেশি বাস্তব ছিল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর কষ্ট। সহমৃতা হয়েছে, সেটিও তো এক ধরনের আত্মহত্যা। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা হওয়ার পর পরিবারের সব দিক থেকে সংকুচিত হয়ে, নিস্তয়ঙ্গ হয়ে, মরা নদী হয়ে পরিবারে আমার মনস্তত্ত্ব হারায়, সমাজে আমার সামাজিকতা অবলুপ্ত হয়। ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর মিলনে ভ্রূণ সৃষ্টির রূপরেখা আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে কত রকমের কুসংস্কার, কালি ঝুলি মেখে কত রকমের কল্প কাহিনীতে আমার জীবনকে দুর্বিষহ করা হয়। পেতনি, ডাইনি, অশরীরীর আত্মাসহ আরো কত রকমের আকার ও আধারে ঢেকে ফেলা হয়। দুমড়ে মুচড়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে আমাকে প্রতিনিয়ত। যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা, যৌন সুখ উপভোগ করা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা, তা জানার পরও আমরা শামুকের মতো সংকুচিত হয়ে থাকতে থাকতে আমাদের শরীরে জমাট বেঁধেছে শ্যাওলা ও ময়লা। যুগ যুগ ধরে ধান ভানা, ফসল উৎপাদন, পশুপালন, এমনকি পরিবারের সদস্যদের জ্বর ওষুধ ব্যবস্থাপনার কাজ করেছি, তার কোনো মূল্য পাইনি আমরা। কূপ থেকে জল তোলার জন্য কপিকলে দড়ি টানতে বলদের বিপরীতে আমিও কাজ করেছি। অরণ্য ঝোপঝাড়ের ঘোড়ায় টানা রথও টেনেছি। সংসার টানা নারী আমি। গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবার, তাকে আগলে রেখেছি, ধ্বংস করতে দেয়নি। কি করুণ আত্মত্যাগে! তারপরও রাজা বাদশার আমলে যুদ্ধের সময় লুণ্ঠনের সামগ্রী শুধু হয়নি, যৌন উপহারের সামগ্রী হয়েছে। দস্যুরাও লুণ্ঠন করত, রাজা বাদশারাও। কত কিছু অতিক্রম করে আজ এখানে এসেছি।
আমাদের ভোটাধিকার ছিল না। বিংশ শতাব্দীর সময় ও তার আগে অনেক উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রবেশ অধিকার ছিল নিষিদ্ধ। আমরা যখন একটু একটু শিক্ষা পেয়ে, কিছুটা শব্দ সংকেত পেয়ে নিজেদের দেখতে ও বুঝতে পারলাম, আর তখনই প্রথা ও বিশ্বাস ভাঙতে লাগলো। দৃষ্টির কোণে কোণে পড়ে থাকা অন্ধকার দূর হতে লাগলো। যখনই পূর্ণিমার আলোয় নিজেকে পুনর্নির্মাণ করতে লাগলাম, তখনই হইচই, তখনই শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল পরানোর পায়তারা। শ্বাস নিতে চাইলে বাতাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়, হাঁটতে চাইলে পথে কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া হয়। নিজের আঁচলে নিজের পয়সা যেদিন থেকে বাঁধতে শুরু করলাম, সেদিন থেকে আমরা আমাদের পায়ের আওয়াজ ও হাঁটার শব্দ পেলাম। আশপাশ সচকিত হলো। স্কুলের মাঠে যেদিন আমরা সবুজ ঘাসে পা রেখে ক্লাসে ঢুকলাম, সেদিন থেকে আমরা আর এক পৃথিবী খুঁজে পেলাম। আর তখনই গ্রন্থের নামে, শ্লোকের নামে, বাণীর নামে মরা গৃহের অন্ধকারে আমাদের আটকে রাখার চেষ্টা করা হলো। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা বাসে, ট্রেনে, জাহাজে উঠতে শিখলাম। মেসোপটেমিয়ার শিলালিপিতে আমাদের দুঃখের কথা লেখা নেই, এখনকার শিলালিপিতেও আমাদের স্থান সেভাবে নেই। লোকজীবনের গভীরে দুঃখ গাথা লুকিয়ে রয়েছে একা চুপি চুপি। মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে আমাদের কি অবস্থান ছিল তা ভুলতে পারি না। ইতিহাসের পাকে পাকে আমাদের কত রকমের করুণ অধ্যায়। আমরা ছিলাম যেন নমনীয় ধাতু, কখনো কখনো সোনা হয়ে গলে যায়, কখনো কখনো রূপা হয়ে গলে যায়, কখনো কখনো তামা হয়ে গলে যায়। হাতুড়ির সাহায্যে পাতলা পাতে পরিণত করে কিনা বানিয়েছে আমাদের। অথচ আমরা তো চেয়েছি নারী পুরুষ উভয়ের সম্মিলনে গড়ে উঠুক চিরায়ত ভূগোল। পৃথিবী পৃষ্ঠের ভূমিরূপ মানবিকতায় পরিব্যাপ্ত হোক, মানবিকতায় পরিব্যাপ্ত হোক। আমি একটু দীর্ঘ কবিতা পড়লাম, তো একটা কবিতা পড়ে শেষ করি। ধন্যবাদ। Okay, thank you, Mr. Golam Kibria Pinu, to read out his first poetry. Very nice. Now I would like to request Mr. Mamun Rashid to read out his two poems, one after one another. Please coming, Mr. Mamun Rashid. Now I am reciting my first poem. It's প্রেমের কবিতা। মৃত্যুকে দূরে রেখে ছায়াকে আদর করি, চুমু খাই তন্দ্রামগ্ন চোখে, আচমকা দেখি ছায়া মৃত্যু একাকার, দুজনে দুজনার জড়াজড়ি হুটোপুটি, আমি সরে যাই দূরে অচেনা রাজপথে, পড়ে রয় শুধু খুনসুটি। This poem is translated by Masudul Haq. Now I am citing this. Keeping death away, I cares the shadow kiss it. Suddenly I see with drowsy eyes shadow, death is unfined. Both of each other hugging and coming closer. I move away on an unfamiliar highway, remains behind fun. Thank you everyone. Thank you, Mr. Mamun Rashid, to read out his two very nice poems. Now I would like to request for the first time International Poetry Carnival to Mr. Kajal Chakraborty. Now is coming honorable poet Mr. Kajal Chakraborty to read out his two poems. Hello everyone, I am Kajal Chakraborty from Kolkata, the city of joy of India. I don't have any academic literary qualification as because I am an engineer. Good evening to all the eminent poets and the viewers around the globe, and sending my love to younger poet Tawfiq Johur, who is the editor of Uddan Little magazine. I'll be happy if I can communicate my thoughts to you all through my poems. My first poem was dedicated to the Bengali language, the language which is globally known through famous poet Rabindranath Tagore, who is the first Nobel Prize winner in Asia. Not only that,
He is the only poet whose poems have become the national anthem of three countries: Bangladesh, Sri Lanka, and India. Title of my first poem is Priyo Bhasha in Bengali, and it means my favorite language. প্রিয় ভাষা, খুঁজতে গেছি প্রিয় ভাষা শিমুল বনে পলাশ বনে, আকাশ জুড়ে মই ঘেসেছে রোদের বুকে আপন মনে। তখন ছিল বর্ষা স্নাত এক ঝুড়ি জুঁই হাতের পরে, খুঁজতে গেছি প্রিয় ভাষা আপন মনে তোমার ঘরে। আষাঢ়ে এত জল থই থই, রোদ ভেঙেছে আতস কাচো, জলের জীবন মিন ছেড়েছে অক্ষমতার কাদা মেখে। আমি কেন পথের দুধার সাজাই তোমার জয়গানে, প্রিয় ভাষায় আজ তুমি নেই, ছিলে কি তবে কোনোদিনও? এ পথ তবে আর কারো হোক, আমার পথে খুঁজবে ভোর, তখন তুমি হারিয়ে যাবে যেভাবে যায় স্বপ্ন স্মৃতি। শিমুল বনে পলাশ বনে আমার ভাষা যুগল নদী, পদ্মা আমার, গঙ্গা আমার, মাঝখানে ওই ভাগীরথী। বর্ণমালা ভেসে যাচ্ছে যেভাবে যায় জলের ধারা, প্রিয় ভাষা বাংলা ভাষা, উভয় বাংলা আর ত্রিপুরা। Next poem written in English only. After my death. After my death, my son, please don't burn my dead body, which may produce some carbon dioxide or may kill a tree. My daughter, please stop your brother to do so. Put some silver sand in my mouth and cover the body with solvent soil. The soil will become enriched with my carbon and oxygen. Hey, my kids, please plant a small tree like your mother on the solvent soil so that I may be a tree even after my death. Thank you. Thanks to all. Thank you, poet Kajal Chakraborty, to read out your very important and good poems. Now I am reading some viewers' opinion today. First of all, I am reading Mr. Abdul Latif is telling, অসাধারণ আবৃত্তি, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। Mr. Shahar Ali is telling, উদ্যান টিভিকে অভিনন্দন। পশ্চিমবঙ্গের ৮০ দশকের শক্তিশালী কবি শহীদ বসু বলছেন, গোলাম কিবরিয়া পিনু অসাধারণ। শাহর আলী বলছেন, চমৎকার সব পরিবেশনা। বাংলাদেশের ৮০ দশকের কবি শাহিন রেজা বলছেন, থ্যাঙ্কস এভরিবডি ইনক্লুডিং হারিন্দার চিমা, সেলমা কোপেক, নাহিদ আক্তার, গার্লিন্ড, স্ট্যাফলার অ্যান্ড কাজল চক্রবর্তী। শাহর আলী আবারও বলছেন, পিনুদার অনবদ্য কবিতা পরিবেশনায় মুগ্ধ হলাম। পিয়ালি গাঙ্গুলি বলছেন, খুব সুন্দর অনুষ্ঠান। শাহর আলী বলছেন, সঞ্চালক তৌফিক জহুর ভাইকে অভিনন্দন। শাহিন রেজা আবারও লিখেছেন, মামুন ইটস গুড। শাহর আলী বলছেন, মামুন রশিদ ভাই কবিতায় মন ভরিয়ে দিলেন, গভীরের শিকড়ের কবিতা। শাহিন রেজা ভাই আবারও লিখেছেন, তৌফিক জহুর কংগ্রেচুলেশনস। শাহিন রেজা আবারও লিখছেন, কাজল দ্য রিয়াল পয়েট। শহীদ বসু লিখছেন, আন্তরিক কাজল। পিয়ালি গাঙ্গুলি বলছেন, তৌফিককে ধন্যবাদ এইরকম একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য। কুশল ভৌমিক তিনি লিখেছেন, গুড টু ওয়াচ। শাহর আলী লিখছেন, কাজল দা দারুণভাবে জমিয়ে দিলেন রবি ঠাকুরের কবিতায়, মন ভরে গেল, সুন্দর পরিবেশনা। দ্বিতীয় কবিতাটিও চমৎকার, এটি একটি মেসেজও বটে। Now I am going to our special poet today. She is from New Delhi, India. She is Harinder Cheema. Now coming to Harinder Cheema to read out her first two poems. Harinder Cheema. Thank you so much, Tawfiq, for this opportunity. Am I audible now? Yes. Please proceed on. All right. So my first poem is The Highway to Heaven. I was sitting with bag 7, waiting for the bus on the highway to heaven. Soon the bus stopped right in front of me, but the attendant, on seeing the heavy baggage, blocked my entry. I got very annoyed, and as I was about to start a fight, he told me that he would permit me only if I travel light.
I promised that I would throw a bag at each resting stop. So he allowed me inside, and I boarded the bus with a hop. At the first stop, I threw my bag carrying comparisons. And the bus started again, leaving that station. At the next stop, I chose to throw the bag containing expectations. And thereafter, I found myself breathing more freely as one does in the moment of liberation. At the next stop, I was blinded by the light of the holy fire. In it, I threw 3 bags more, carrying my desires. At the next stop, I threw the remaining bags of vanity and ego. I felt that I had bartered the baggage for bliss in one go. At the last stop, I thought I had reached the heaven, but I found myself at the same stop from where I had started with the bag 7. The driver told me that heaven is not located at a distant place. The heaven is your home on the earth without the unneeded baggage. Thank you so much. That was my first poem. And now going on to my second poem. This reads, the title of the poem is The Roaring Tiger of Desire. The roaring tiger of desire in me makes me dance like a toy with a key. All the time in my mind he roars. All the time he's asking for more of wealth, more of fame, more of beauty, power, and name. As I run here and there to satisfy his hunger and thirst, he roars even louder, causing my ears to burst. Every day the same drum he beats. He keeps on roaring for his piece of meat. Sometimes he wants food delicious. Sometimes gems and stones precious. He has become my master and I his slave. He has made my body his cave. The tiger became shamelessly insane, giving me no choice. So I made up my mind to do something to get rid of this roaring noise. Uttering the name of my Lord, I cried to purge my soul. I washed my eyes with my tears collected in a bowl. My vision became clear and I could see that the cause of all desires is one's own vanity. My tears worked like acid on all demands and desires, and thus I burnt the roaring tiger without using any fire. Thank you so much. That was my second poem. Thank you, ma'am, for your tremendous, thoughtful poems you have to read. Really, it was fantastic. I'm reading some viewers' comments now. Sonali Harja bolchen khub bhalo. Poet Mr. Kushal Bhomik is telling so nice Harinder Cheema as if I visited the highway with you. Shaharali bolchen Cheema অসাধারণ কবিতা দারুণ মিষ্টি মেজাজে রিসাইট করলেন মুগ্ধ হলুম। সুলতান মোহাম্মদ রাজ্জাক বলছেন অন্যরকম আয়োজন খুবই ভালো লাগলো অভিনন্দন জানবেন। Poet Kushal Bhomik again telling unique power of storytelling. শাহর আলী বলছেন চিমার দ্বিতীয় কবিতাটিও অসাধারণ বর্ণনার কবিতা মন ভরে গেল ধন্যবাদ নাহিদ আক্তার ক্যান ইউ হিয়ার মি নাহিদ আক্তার প্লিজ আনমিউট ইউর ফোন আনমিউট Yes, sir. I can hear you, sir. Good evening, Thank you. everyone. Thank you very much. Now I would like to introduce Naheed Akhter. She is from Hyderabad, India, the southern part of India. She has 2 poetry collections to her credit. She achieved the award for the conductive years 2020 and 2021 and combined initiative of the state government of Gujarat and motivational scribe
on the eve of India's 74th and 75th Independence Day, respectively, entitled Gujarat Sahitya Academy Award, she can be reached. Now I would like to request Naheed Akhter to read out her first two poems. Now coming Naheed Akhter from India, Allahabad, Hyderabad. Sorry, Hyderabad. She's read out her two poems. Yes, sir. Thank you so much for inviting me here. I would read my first poem. Oh, wait a second. My first poem is the title of the first poem is Let the Womb Hold. Grown alike the full moon, adorned in hues, multiplied, dazzled her eyes, unanimously grinned the lips. Gazing the loaded cloud, she mesmerized. It is about a mother. How does she feel when she carries a baby in her womb? How does she feel? How happy she feels, and how she waits, and how she gets scared after seeing her baby suffering outside, like outside her womb in the world. I mean, so it talks about all these mixed emotions. So let the womb hold, grown alike the full moon, adorned in hues, multiplied, dazzled her eyes, unanimously grinned the lips. Gazing the loaded cloud, she mesmerized, of that she advanced, sailing along a non-terminated voyage prolonged, since she originated a tiny zygote, fed from the core, her blood, drop by drop. She felt she spent long, lengthy nights numberless, awaited to pacify thirst, cuddling close her extended throbs. Her eyes brightened at the sight unseen. Thence the darkest smoke she oversees on the dusky island populated by wolves. She repudiates to open the gates, hearing cries numerous. She pleads to let her hold the bud about to anchor, known of unbridled monsters' desires, sinful lustrous appetite, of those hungry crocodiles' bellies, scratch infants' thighs. Thank you. Now I read Now, my sec- now I read my second poem. The title of the poem is it is an epigram. So I have given the title like epigram itself. An epigram, her burial in her breathing. I wrote this poem when an incident happened in India. One married woman took her life because of the domestic violence and all. So that time I have written this poem. An epigram, her burial in her breathing. Underwent anguish a soul being, a mere mass, whirling, wandering in a formless chaos. Then, to adorn his empty eye, the god sensed. I'm talking about Mother Eve and Adam. He was alone. That time, God thought of creating a female companion for him. So I'm talking about that. Underwent anguish a soul being. He was so alone. A mass, a mere mass, whirling, wandering in a formless chaos. Then, to adorn his empty eye, the god sensed to be brought an Eve, the beautiful for him to behold, and the and the bare universe and enriched existence registered a creation in a wide formation. But the unaware dominators declined Eve's daughters, raising patriarchal brains, emerged as terrifying giants, having in the middle a single, egoistic eye immense, desirous to bury them in their hell, being themselves the ugly Cyclops.
After reading this poem, I would like to say that it is not like generalized concept. It is not generalized. It happens somewhere in some places by some people. I like to be respected and loved by my brothers, my uncles. My father was a very wonderful man, and he loved my mother a lot. I don't mean to generalize this concept. Just in some specialized cases. Thank you so much. Thank you very much, Akhter, for your beautiful two poems. Now, Bangladesh and beside India, we are going to the another part of the world. So we are going to Italy. Gerlinde Staffler is coming to read out her first two poems. Now, the another part of the world, Gerlinde Staffler is coming to read out her first two poems. Please unmute your phone. Yes, I'm delighted to present you my first poem, Winged Beats. Take my soul by hand and lead me, where cheerfully we can fly on feathers, of mad pleasure, of sweetest pleasures, swaying gently through time and united as we. Let's fill our glances with serene laughter and elate our hearts to heaven's throne. In a world of warmth, we will never feel alone. Then happiness will write a new chapter. Guided by a tender fragrance along the street, in this hour, bowing to love, we rise. Wrapped in a golden amber of sunrise, in a noiseless tumult of winged beats. This is my first poem. Then I want to show you another poem. I want to read it first in Italian, and then I will read the translation. The title is The Tissue of My Heart. Da quando parte sei del tessuto del mio cuore è ingrandito questo telo dell'amore. I fili che partono da te si intrecciano con quelli in me. Essere legati da qualcosa di invisibile, ma nel nostro noi più profondo, tangibile. Sempre più avvolti, sempre più accolti, vestiti di un uno, così come nessuno. The translation: Since you have been a part of the tissue of my heart, this canvas of love has grown. The threads that start from you, they intertwine with those in me, being bound by something invisible, but in our deepest we, tangible. More and more wrapped up, more and more embraced. At last we are one, you and I, under the sun. Thank you for listening. Thank you very much. Thank you, Gerlinde, for your beautiful two poems you have to read out now. Now we are going to Lilla Lotus from Poland. She is coming to read out her first two poems. Now coming, Lilla Lotus. Hello, it's good to see you all. Nice to meet you. Thank you for the invitation. I'd like to present two short poems, and I suppose they have some universal values and messages in them. The first is My Homeland's Shapes. Endless lines of ways, waviness of landscapes, hard blocks of houses, jagged outlines of borders, polygons of cursed alliances, history marked with crosses. For me, always in the shape of heart. And the same poem in Polish, you can't understand my mother's tongue, but I suppose you can appreciate the melody and the rhythm of my Polish original language. Kształty mojej ojczyzny, nieskończone linie dróg,
falistość krajobrazów, mocne bryły domów, poszarpane kontury granic, wielokąty przeklętych sojuszy, historia krzyżami znaczona. Dla mnie zawsze w kształcie serca. And the second poem, it's about hope. Hope, tiny and fragile, like a soldier's dog tag or an old black and white photograph, enduring and hard, like your family house walls, never ready to die, collapsing on demand. Thank you for your attention. Thank you, ma'am, for your beautiful two poems. Now I'm reading one important viewer's comments that is from Mr. Kobir Hossain, generation of 90s. He's our friend poet. He's telling Italy, Poland, Bosnia, India, and Bangladesh poets together create a highly environment, watching and listening curiously. We are really sorry to say our one of the distinguished guests, Selma Kopic, did not connect with us till now because the net problem maybe. She is trying heart and soul from Bosnia. When she come, we will also read her poems. Now, finally, the last moment, I am reading one of my poem that is name is Texture of a Shari. First of all, I read it in English, translate, then I will read it in my home language, mother language, Bangla. First, I am reading in English, translate, that is Texture of a Shari. Eyes were fixed on the Taj Mahal road through the veil of noon, a humble love there in the fold of a sari. I looked from a distance and don't hold her hands. I decided to give her a rose, and the sari turned into a green tree. The leaves, as if were the molasses of ancient Chakraborty, the mighty waves of sea fell on the upper part of the sari, and I was thrilled by the 5 feet and 2 inches fire. I looked upon the sari with the thirst of a sea, and drowned under the shadow of her eyes. I saw this tree in Subhanbag first in the wet sun, then I saw her face in the morning sky. Gradually, I saw her peacock shape in turquoise color by pressing the carousel of trust. I suddenly discovered the fragrance of mystery with the touch of my lips. Since then, with the earthy smell, I realized the pigeon in my breath keep flying. In a rain-soaked field, you are my mirror, where you stand in the texture of a shari. Thank you. Now I read it in my own home language, that is mother language, Bangla. The title of this poem is Sharir Jomin. তাজমহল রোডে চোখ আটকে গেল দুপুরের ঘোমটায়, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ফুটে আছে বিনয়ী প্রেম। দূর থেকে দেখলাম হাত ধরিনি তার। আমি একটা গোলাপ দিব বলে মন স্থির করলাম। শাড়ি সবুজ বৃক্ষ হয়ে গেল। বৃক্ষের পাতাগুলো চর্যাপদের যুবতী মলা মাছ যেন। শাড়ির আঁচলে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ল। আমি শিহরিত হলাম 5 ফুট 2 ইঞ্চি আগুনে। সমুদ্র পিপাসায় শাড়ির দিকে তাকাতেই ডুবে গেলাম চোখের কাজলে। এই বৃক্ষকে সোবাহানবাগে প্রথম দেখি ভেজা রোদে, তারপর ভোরের আকাশে দেখেছি তার সতেজ রূপ, ধীরে ধীরে ফিরোজা রঙ্গে দেখেছি তার ময়ূরী দেহ। আস্থার নাগরদোলায় চেপে ঠোঁটের স্পর্শে সহসা আবিষ্কার করলাম রহস্যের সৌরভ। সেদিন থেকেই মাটি মাখা গন্ধে জেনেছি আমার আয়না তুমি। আমার নিঃশ্বাসের পায়রা উঠতে থাকে বৃষ্টি ভেজা মাঠে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছো শাড়ির জমি। Thank you to watch and hearing attention this poem again. Now I would like to go again, Mr. Golam Kibria Pinu, to read out his another poem. Now coming Mr. Golam Kibria Pinu. My second poem, I would like to read it in my mother language. কবিতার শিরোনাম তবু আমার বিশ্ব।
একাত্তু স্পর্শ নিয়ে একাত্তু বুকের মাঝে থাকা, একাত্তু মাতম নিয়ে কারো জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া, কারো জন্য নড়া, একাত্তু এক তারাতে সুর তুলে দুঃখ ভুলে পূর্ণিমা রূপে অন্ধকূপে আলো ছড়িয়ে থাকা, একাত্তু পুষ্পরেণু মাখা, একাত্তু স্বপ্ন নিয়ে কালের স্রোতে বাঁচা, হরিণ হয়ে নাচা, একাত্তু বিন্দু জলে তৃষ্ণা জাগে, নদীও ডাকে পাতাল পুরী খোঁজা, একাত্তু আনন্দে কি যাবে না চোখ বোঝা, একাত্তু পান্তা ভাত, একাত্তু পান্থশালা, বনাঞ্চলে প্রভাত, একাত্তু ঋদ্ধ হওয়া, একাত্তু ঋষি, একাত্তু উল্কি দিয়ে উদ্দীপনায় জাগা, অভিভূত অভিলাষে কীর্তি যখন আসে, একাত্তু নিজে নিজে ঢাকনা তখন খুলি, একাত্তু ধুলি গায়ে এসে লাগে, একাত্তু বোধ জাগে, একাত্তু ঘরে থাকে, একাত্তু বাইরে সমুদ্রেও যাইরে, একাত্তু শরম লাগে, একাত্তু রাত, নিজেকে তবু বলতে পারি না, লোকালয় থেকে ভাগ, মিথ্যেকে আলকাতরায় ঢাক, একাত্তু প্রণয় প্রীতি, একাত্তু ভীতি, একাত্তু রীতি, একাত্তু বাঁশের তৈরি সেতুতে পা রাখা, একাত্তু ঝড়ের বৈরী, একাত্তু নিঃস্বার্থ, একাত্তু নিঃস্ব, তবু আমার বিশ্ব, তবু আমার বিশ্ব। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Golam Kibria Pinu. What a beautiful poem you have to read now. Very nice. Thank you very much. Now I am reading some viewers' comments. Mr. Shahrali is telling, Gerlinde প্রাসঙ্গিকতায় পূর্ণ কবিতা শুনলাম, কংগ্রেচুলেশনস দুটো কবিতার জন্য। শাহরালি আবারও বলছেন, লিল্লা ভেরি গুড ডেলিভারি ইউর টু poems. Thank you very much. The one of the greatest singer in Kolkata, Piali Ganguly, she is telling, just awesome. শাহর আলী আবারও বলছেন, চমৎকার কবিতা তৌফিক জহুর ভাই, সাহিত্য রসে পূর্ণ, বাহ মুগ্ধ। মিস্টার হাসিন কিয়াম কবি, তিনি বলছেন, কংগ্রেচুলেশনস টু অল দ্য রেসপেক্টেড পয়েটস, রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক। নাও আই এম গোয়িং টু দ্য ইয়াং পয়েট ফ্রম বাংলাদেশ, মিস্টার মামুন রশিদ. Mamun Rashid is coming to read out his another poem. Mr. Mamun Rashid. Thank you. Thank you, Tawfiq Zahur. Now I am reading my second poem. At first it is Bangla and then I recited English. This poem name is Prem. শুধু প্রেম বৈচিত্র্যহীন বলে থেমে যেতেই বদ্ধ ঘরের কোণে এক শিশু আনমনে ছিঁড়ে ফেলে কমলা লেবুর খোসা, তার ঘ্রাণ উপচে পড়তে থাকে মগজে নানা রূপে বারে বারে। Now its English part, which is translated by Shunal Islam, named Love. Love has no shades. Just while I said, a baby peels the orange unmindfully. Fragrances of that baby and orange filling my brain many times in many shades. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Mamun Rashid, for your beautiful poem. Now from Bangladesh, I am going to India to request Mr. Kajal Chakraborty to read out his third poems. Now coming Mr. Kajal Chakraborty. Again, thanks to everybody. My first poem will be in English, named as Small Things. Small things we cannot see, but for big, it is visible to all. That is the strategy of our society. The poor of India cannot see anything. They always see their empty food plate by birth. They become happy when somebody drops something on that empty plate. Even after 70 years of independence, the only subject of the politics we have, how improvement can be done of the poor Indians. Breaking news of this darkness
we may consider as a fragile map which can only produce franchisee who will save our Indian democracy. The next poem will be in Bengali. The title of this poem is ব্যালট পেপারের আয়তক্ষেত্র। ফাল্গুনের লাল কৃষ্ণচূড়ায় সেজেছিল রাস্তা, ছেলেটি রাস্তাকেই বানিয়েছিল ঘর, তার নূতন গোফে সাজানো কোমল মুখ নিভৃতে নেমে এসেছিল প্রিয় ঠোঁটের কাছে, নাভি থেকে শব্দে ভিজিয়ে নিয়েছিল পৌরুষ। রাস্তা থেকে ঘর, ঘর থেকে ফুটপাত, কৃষ্ণচূড়ার ডাল সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল আলিঙ্গনে। রাস্তার ছেলেটি সেদিন থেকেই শখ করে বৃষ্টিতে ভিজত, কোমল পৃথিবীর নরম জায়গাগুলো স্পর্শ নিত। ছেলেটি লাল কৃষ্ণচূড়ায় সাজিয়েছিল রাস্তা, রাস্তাকেই বানিয়েছিল ঘর, ঘরেই পৃথিবী। শীতের রাতে বুলডোজার এসে গুড়িয়ে দিল ঘর, প্রিয় ঠোঁট তার ভারী তলপেট নিয়ে খুঁজল শীতের কাপড়, কোমল পৃথিবীর নরম আহ্লাদ গড়িয়ে গেল নর্দমার দিকে। এরই নাম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, শহরের রাজনীতি। নির্বাচন শেষ, শহরের রাজনীতি আবার দখল করেছে ফুটপাত, ফাল্গুনের লাল কৃষ্ণচূড়ায় সেজেছে কলকাতা। নূতন গোফের সেই ছেলেটি নেই, নাভি থেকে শব্দ তুলে আনা সেই পুরুষটি নেই, শখের বৃষ্টিতে ভেজা সেই প্রিয় ঠোঁট নেই, তার কোমল পৃথিবীটা আজ ব্যালট পেপারের মতো আয়তক্ষেত্র হয়ে আছে। থ্যাংকস টু এভরিবডি, ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Kajal Chakraborty, to deliver your very nice poems. Now I'm reading some viewers' comments. জাকিয়া খান বলছেন সবার জন্য শুভ কামনা রইল। তাহমিনা শিল্পী বলছেন শুভেচ্ছা সবাইকে, খুব ভালো আয়োজন, সবার কবিতায় ভালো লাগছে। তাহমিনা শিল্পী আবারও বলছেন দেখছি কাজল দা চমৎকার কবিতা। Now I would like to request Harinder Cheema to deliver her third poems. Now coming Harinder Cheema. Thanks once again. Am I audible? Yes, ma'am, please. All right. So this poem is a romantic one, and it has a contemporary feel to it, the romance in the present times. The title of the poem is That Summer Night. That summer night, he was waiting at the bus stop. At 7:30 every day, she would close her bookshop. He was sitting on the bench, rehearsing all that he wanted to say. But she was late that day, to his utter dismay. He was cramming the lines as a schoolboy crams a history lesson. And then he would forget everything, all in growing tension. And then he saw her, walking towards him. He wanted to jump with joy, and happiness was to the brim. His heart was beating like a drum, and he was scared that she would read the rhythm. She didn't look at him as she was busy on the mobile. Twice, looking at her, he tried to smile. Then he gathered courage, thinking it's now or never. And then, acting a little braver, he said, "Oh, my sweetheart, the queen of my dreams, I have been waiting to tell you this since I was a teen." She looked at him absolutely expressionless, and then got up from the bench, seeing her approaching bus. Then she took out the earplugs from her ears and asked him to repeat what he had said, as she didn't hear. But he could not gather the muster. He could not muster the courage again. He pretended he was fine, but he could not bear the pain. As she boarded the bus,
She looked at him for a while, and her lips parted into a beautiful smile. She had heard every word that he had said. And that night, when he went to bed, he dreamt of a beautiful smile with eyes open wide. And far away, she could hear his sighs that summer night. Thank you so much. Thank you. Thank you very much for your very beautiful poems, Harinder, Cheema. I think these poems already made on video. Yes, so many Thank of you. them are Thank on you. video. Yes, Yes. yes. I saw it. I saw it. It's a very popular poetry. Now I Yes. am going to New Delhi to Hyderabad to poet Naheed Akhter to read out her third poems. Please coming Naheed Akhter. Okay, sir, thank you. I read my third poem. The title of the poem is Among the Birches. I am being lost, avidly lingering among the birches in the spring. Hope I might hope I might get you soonest, afar from the city in the forest, where you are being found unseen, among the birches slightly mean. Once in a while you hear me holy, and serve solace by consoling kindly. I reach here beyond conventionality, that might delve me into an oddity, and I guess for you my fervid adoration might seem as if a mere obsession. But no, you supply me breath and keep me at my deepest peace. For this you might take me silly, but I wish to tell you really. That was a moment in which I flowed like a river in a restless mood, eager since centuries to be merged by flowing from the canal's diverge. Thank you very much. Thank you for your beautiful Sorry, sorry. poems. Yes. No, two more stanzas are there. So, can I read? Is your one poem is close? Please. No, 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 no. The continuation of the poem. Two stanzas are there. Oh, sure. Please, 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 please. Carry on. Carry on. Into the vast, long distance ocean, set apart from the god's notion, as it is her fate forever and ever, the fact that she can deny neither. Therefore, she puts her confirmation that she wants him not as her destination, as who succeeds to get their destiny and admits her joy in this gifted brevity. Thank you. Thank you very much, Naheed Akhter, for your beautiful poem. Now I reading one of the viewers' comments. She is from Bangladesh, poet Tahmina Shilpi, the young poet of Bangladesh. She is telling Harinder Cheema, it's a really heart-touching poem. Thank you, Tahmina Shilpi. Stay with us. Now we are going again to another part of the world, that is Gerlinde Staffler. She's from Italy. She's coming to read out her third poem. Now coming Gerlinde Staffler. Okay, thank you very much. I'm reading now my third poem. It's entitled Brotherly Bond. When I was writing this poem, then I was thinking on a special bond with my brother. Brotherly bond. On an altar of give and care and love, I built my energy, I strengthened my worth. You sprinkled lively wisdom in my story, leading me out from chill and flurry. A breath of heaven fills my ardent lungs, awakening the fighter with soothing songs. Bedded on wings of embracing melodies, I will go through typhoons and ruffled seas. Mutual comprehension stands on a solid rock. Brotherly bond defeats the running clock. Shielded by kindness in motion between hearts, boldly we conquer
new land with love's words. Thank you. Thank you very much, Gerlinde Staffler, for your beautiful poem. Now I would like to request Lilla ma'am to read out her third poems. Now coming, Lilla ma'am. Hello again from Poland. My third poem, which I want to present today, is entitled Until Tomorrow. Today the air is so bad. All letters sent to the hearty address are coming back to me. Even time is running away. And as far back as yesterday, life made sense with my hands. Tomorrow is the most beautiful day of the week. And the same poem in Polish. Do jutra. Powietrze dziś takie złe. Wracają do mnie wszystkie listy wysłane pod serdeczny adres. Nawet czas ucieka przede mną. A jeszcze wczoraj życie nabierało sensu moimi garściami. Jutro to najpiękniejszy dzień tygodnia. Thank you for your attention. Thank you, ma'am. Thank you for your beautiful poem. I think it's a human hope poem. Now we are finally going to Mr. Golam Kibria Pinu to read out his 4 number of poem, and this is the final poetry from Mr. Golam Kibria Pinu. Now coming, Mr. Golam Kibria Pinu. Again, thanks to all. It is my last poem in my mother tongue. কবিতার শিরোনাম মানুষের গায়ে হিংস্র পশুর চামড়া। আমিও মনে করিয়ে দেই ওদের পদশব্দ মানুষের পদশব্দ নয়, শাপতের পদশব্দ। আমিও মনে করিয়ে দিই ওদের পদশব্দ মানুষের পদশব্দ নয়, হননকারীর পদশব্দ। আমিও মনে করিয়ে দেই ওদের পদশব্দ মানুষের পদশব্দ নয়, মানুষ খেকোর পদশব্দ। ওরা তৈরি করবে শস্যভূমির বদলে বদ্ধভূমি, ওরা তৈরি করবে বাসগৃহের বদলে হত্যাগৃহ। ওদের স্কন্ধদেশ ষাঁড়ের স্কন্ধদেশ দিয়ে তৈরি, ওদের মাথার মগজ শিয়ালের পাকস্থলীর নাড়ি ভুঁড়ি দিয়ে তৈরি। ওদের কান আছে, কানের ফুটো পুরোটাই বন্ধ। ওদের চোখ আছে, চোখের সমস্তটা ছানিতে ভরা। ওদের ঝুলিতে ছিল অন্ধকার, এখন ক্ষমতা পাওয়ার পর টনটন অন্ধকার ক্রেন ও লরিতে নিয়ে এসে ঢেলে দিবে। ওদের ঝুলিতে ছিল কুহেলিকা, এখন ক্ষমতা পাওয়ার পর টনটন কুহেলিকা ক্রেন ও লরিতে নিয়ে এসে ঢেলে দিবে। ওদের ঝুলিতে ছিল ধুলো ছায়া, এখন ক্ষমতা পাওয়ার পর টনটন ধুলো ছায়া ক্রেন ও লরিতে নিয়ে এসে ঢেলে দিবে। এর মাঝে দোয়েল ও চুড়োই বারান্দা থেকে উঠতে পারবে না। এর মাঝে সড়কের পাশে বট গাছের বট পাতাও নড়তে পারবে না। এর মাঝে ঘরের পাশের কলা গাছের কলা পাতাও দুলতে পারবে না। শুধু ওদের মুখস্রাব থেকে যে বাতাস বের হবে তাতেই যেন নিঃশ্বাস নেয় সবাই। অতিশয় তৃষ্ণা কাতর ও আকুল হলো দুই শৃঙ্গের মাঝামাঝি থাকা সরোবর থেকে জল গ্রহণ করতে পারবে না কেউ। অমাবস্যা আর পূর্ণিমার আলাদা বাস্তবতা ও ব্যবধান থাকলেও তা বলতে বোঝাতে পারবে না কেউ। ওদের চোখ রাঙ্গানির কারণে ক্ষুদ্র জলাশয়ে একটা শাপলা ফুল ফুটতে ভয় করবে। পল্লীবাসী পল্লী গীতি গাইতে পারবে না তাদের লৌকিক সুরে। পলায়ন পর হবে নদীর স্রোত, নদীর ভিতর পড়ে থাকবে কিছু কাদা। পলাশ ও কিংসুক হারাবে তাদের ফুলের পাপড়ির আপন রং। মানুষের গায়ে জন্ম নেবে হিংস্র পশুর চামড়া, মানুষকে আর চেনা যাবে না, মানুষকে আর চেনা যাবে না। ধন্যবাদ।
Thank you, Mr. Golam Kibria Pinu, for your beautiful poem. Contemporary thought and the imagination are making this poem so lovely and beautiful. Now I am going to Mr. Mamun Rashid. Mr. Mamun Rashid is coming to deliver his final poems. Mr. Mamun Rashid is coming. Welcome everyone from Mamun Rashid. This is my last poem. This has two parts, and one I recited Bengali, and secondly I recited English in English. The poem name title is Love Poem, প্রেমের কবিতা। কিছুটা স্মৃতি, কিছুটা কল্পনা, আর কিছু রৌদ্রের ঝিলিক। সারাদিন খুচরো পয়সার মতো গুনতে থাকি, জানতে ফিকে মনে পড়ে। জটিলে নিদ্রা ভেঙে তাকে কেউ না জানলেও আমি জানি, জ্যোৎস্নার আঙুলে জড়ানো লাজুক মুখে তুমি স্থির হয়ে আছো। Now it's English part, which was translated by Masudul Haq. Some memories, some imagination, and some sparkle of sunshine. I keep counting like retail money all the day long. I remember Jantiki. Waking up from a complex sleep, though anyone does not remember her, I know that shy face wrapping around the moon's finger. You are constant. Thank you everyone. Thank you, Mr. Mamun Rashid, to deliver your beautiful poems. Now I'm reading one of the comments from viewers, but I think this is the language of Spanish. Though I don't know the language of Spanish, but I'm reading it. Magda Encorias Cabrera, she is telling, Buenos días, éxitos a todos. Salud coordinates desde Lima, Peru. Bicentenario 2021. Thank you. We don't know the language of this is Spanish, but I have to read it. Stay with us. Thank you very much. Now I'm going to Mr. Kajal Chakraborty to deliver his final poems. Mr. Kajal Chakraborty. Say, I'm read out only one poem now. First of all, it's in my mother tongue, Bengali, then on the English translation. In Bengali, বৃষ্টি ধারা। মেঘ বলেছে বৃষ্টি হবে আজ বিকেলে, তপ্ত শাখা মাটির পরে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি হবে সেই মেয়েটির আঁচল জুড়ে, বৃষ্টি হবে ফুটপাতে তার শয্যা ঘিরে। গরম তাপে বেশ ছিল তার শয্যা বিলাস, বৃষ্টি হলেই ধুয়ে যাবে রঙিন মুখোশ। বৃষ্টি হলে ওই মেয়েটি কোথায় যাবে, সে খবরে কি আসে যায় তোমার আমার, বৃষ্টিরও কি? নইলে কেন ফি বছরে 700 কোটির বৃষ্টিমেলা ধুইয়ে নেয় টাকার কালো। বৃষ্টি বিশা রথ বলেছে বৃষ্টি আসুক, নাইতে যদি না পারো তো ছাপ্পা ভোট, ওসব কায়দা হিমঘরে সব মজুত আছে। বৃষ্টি চাই, মূল্য যদি বাড়ুক, গণতন্ত্র বাঁচাতে চাই বৃষ্টিধারা। The same poem in English. Rain falls. It would rain. Rain will fall in the twilight. Today rain will fall, said the cloud. Rain will fall on hot and toasted earth. Rain will fall. Rain will fall and it will wet the wheel of the grill. Rain will fall and will drench her bed on the sidewalk. Comfortable in her bed, in the heat of the easy street, the rain will come and wash away her colorful musk. Where can she go if it rains? Does it matter to you or to me? And even to the rain? Why? Why else the rain cleans every year the filth of undoing our nation, your nation? The meteorologist declares the rain will come. Like it or not, the false votes burned in the freezer. The rain
is needed in spite of inflation. Democracy will flourish only when it rains. Thanks to all. Thank you, poet Kajal Chakraborty, to delivering your lovely and melodious poems. Finally, we are grateful to you. Now I am going to Harinder Cheema ma'am to deliver her final poems today. Now coming Harinder Cheema. Uh, Please unmute. Thank you. yes, Deliver. yes, Carry on. yes. So my final poem for tonight is The Last Letter. The Last Letter. The only son of an old mother, a soldier posted at a distant border, would think of his loved ones before going to sleep. That was the only time that the brave heart felt weak. As he thought of his mother, frail and fragile, a solemn expression replaced the smile. But he also felt glad that he would soon be with her. And thinking that, he started writing a letter. Oh, mother dear, I will soon come to thee. Your son is now a sentry, guarding the borders of the motherland. From morning to evening, in the desert heat I stand. How I wish to sleep in the shade of your lap. I'm no more that old naughty chap. And then shyly, he inquires about his beloved's well being, going all red, thinking of the pretty young thing. He promises to himself that he would muster courage to propose to her. And writing that, he kisses the letter. Then he folds a letter thinking of his home and puts it in the front pocket of his uniform. Excitedly, he runs to post it the next day, but gets caught in the enemy shelling on the way. As a fountain of blood gushes from his chest, the last letter gets buried with him in the desert sand, close to his breast. Thank you so much. Thank you. That was my Thank final you. poem for today. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you for your very, very beautiful and courageful patriotic poetry you have to deliver. I think this one Thank you. also videography. I think this one also Yes. had the videography. Yes, I saw it Yes. before. Yes. Thank you, ma'am. Now I'm going to Naheed Akhter to deliver her final poems. Now coming Naheed Akhter. Yes, sir. Thanks again for inviting me. And I'm going to recite my last poem. The title of the poem is I Dreamt a Dream at the Dawn. Do I read do I need to recall them? No, never. Since they go on, those moments flex, just as happening right now, right here. They altogether got rooted in my head. I found therein it was me, only me. In the meantime, with you, only you. Not puzzling for I alike probably a canvas with a colorful hue. Light beside looking at an eye in your face that has faced upside. Fain you solemnly focused on mine, non-stop and nonsense stride of the questions asked one after the other in a row like a happy kid. Thus for a train or for a helicopter, one gets to love what never he did. I even remember it was the arm, right, on which I rested my cheek, pleased with the unleashing charm of your brightened eyes glaring streak. And how gladly I have captured all those short but cherished whiles. Within I felt no sense of being parted, and even those high-spirited smiles, dreamt in the last portion of the night, the dream, all say, surely comes true. Seen just before the dawn's rising light, becomes part for never to be adieu. Thank you so much.
Thank you very much for your final poems. Now again, from Bangladesh, beside India, we are going to the another part of the world, that is Italy. Finally, Gerlinde Staffler is coming to deliver her final poems. Gerlinde Staffler is coming. Please unmute. Yes, Thank yes, done. thank Okay. thank Now I'm reading the last poem. I would like to present you the poem Hands. Hands. I stand here beside you, gazing on a wide open land. Breathing is so hard, like ancient stones. Sorrows lie on my chest. My trembling hand slips in yours. I feel a humming stream going through the feeble limbs. Heaviness melts like wax. A mystical aura sneaks around. Morning whispering sets in. Blackbirds rise their vivid melodies. The first sun lands on the cheeks. Joy opens its petals. And we stand here, watching the glowing horizon, hand in hand. Thank you very much for your attention. thank you, Gerlinde Staffler. I think this is that poems. What was the highest viewers saw in Italy, right? Yes, yes, right. Thank you. And so it was a beautiful poems, I think so. Now, Thank you. finally, we are going to Lilla Lotus to deliver her final poems. Now, coming, Lilla Lotus, ma'am, please read out your final poems. My final poem for today is entitled Incomplete CV. Age 18 years old. Education uncompleted. Marital status single with prospects. Financial status backpack full of dreams. Professional experience impossible to gain. Interests fast motorcycling. No condolences appreciated. And the same poem in Polish. Niedokończone CV. Wiek 18 lat. Wykształcenie niepełne. Stan cywilny wolny z widokami. Stan majątkowy plecak pełen marzeń. Dorobek zawodowy nie do zdobycia. Zainteresowania szybka jazda na motocyklu. Uprasza się o nieskładanie kondolencji. Thank you for your attention for today. Thank you, Lilla Lotus, ma'am, for your great delivery today. Actually, we are waiting because few times before our honorable guest poet today, Selma Kopic from Bosnia, she has given us a message. She's heart and soul trying to enter into this show. So we are waiting for maximum 5 minutes. By this time, I am reading my poems and I am reading one of the viewers' comments that is from Peru. Our friend Ramina Herrera Artega is telling, Bravo. Thank you, Ramina. Stay with us. See you very soon. Now I am reading my one poems. First of all, I read it in my mother language, Bangla. Then I translate it in English. The title of this poem, Maya. ভোরের আলোয় চোখ মেলে একটা নরম ছোঁয়ায় আমার কপালে চুমু দেয় তোমার আভাময় ঠোঁট শিহরিত শিহরণে জেগে আমি তাকিয়ে শুনি পাখির গান আর মোরগের কুকুর আওয়াজ ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে দেখি পাতার ঝিরিঝিরি শব্দ প্রেম অক্ষরগুলো লতিয়ে ওঠে আলোর এবাদতে নিখিল চরাচরে জয়ধ্বনি করে সকল সৃষ্টি এ এক অদ্ভুত জ্যামিতিক নকশায় নন্দনের পারিজাতের গন্ধ এসে জাগিয়ে তোলে অনুভূতির ওম আপন কক্ষপথের ভেতর সকল গ্রহ যেমন ঘুরপাক খায় আমিও ঘুরতে থাকি আমার প্রেমময় পথে আমি তো জানি আমার পথের শেষে দাঁড়িয়ে আছো তুমি কাঁঠাল চাপার গন্ধ আমাকে টেনে নিয়ে যায় তোমার আগিনায় যেখানে ফুটে আছে ৮০০ গোলাপ তোমাকে ছুঁয়ে দিতেই হয়ে যাও মায়া আমি মায়াকে মাদুলিতে বেঁধে সামনে এগোতে থাকি
মায়া উঠতে থাকে মায়াবী পালকের ডানায় ভেসে। এ জন্মের দূরত্বটা পরের জন্মে ঘুচিয়ে দেব। Thank you. Now I am reading it in English translation. The title of this poem, Untold Passion, is totally a romantic poetry. Now I am reading Untold Passion. Your passionate lips kiss my forehead. I open my eyes with the soft touch of dawn. I wake up in the trembling shiver and enjoy the songs of birds. In an obsession, I feel the tingling sound of leaves. The latter laugh shine at my prayers, and all the creation of God hails. The fragrance of Parijat awakens, the sense of love in the strange geometric way. As the planet revolve in their orbit, I move around you, and I know you are standing at the end of my path. The sweet smell of Mongolia snatch me to your yard where there are 800 roses in bloom. With a small touch, you become a glowing passion. I tie you to my amulets and move forward, and you, my passion, start floating on the magical wings of love. I will bridge the distance of this birth in the next life. Thank you for attention with these poems. Finally, we are waiting for Selma Kopic, but she did not connect till now. So the time is already over. Again and again, thanks to everyone, the people and the guests and the viewers and the honorable poets who are attending this show today. I request to you all again and again we invite you our next show. So today our program is going to finish now. Thank you everyone. Thank you very much. To when I invite you, everyone has to join our show. So again, thank you very much. Thank you very much. Finally, I am going to Mr. Kajal Chakraborty. Naheed Akhter, please mute your phone. Naheed Akhter, thank you. Finally, I am going to Mr. Golam Kibria Pinu. Mr. Golam Kibria Pinu is here. Mr. Golam No, he Kibria has left. Pinu. Yes. Yes. No. Mr. Golam Yes. Kibria Pinu, finally, I am going to giving you 1 minute. Mr. Golam Kibria Pinu, I am going to Oh, giving you 1 minute to tell your comments so today. Please. thanks to all again, our guest poet. We are passing a good time, a poetic time with you and with viewers also. I think in future, Mr. Poet Tofik Johur, will be arranged this type of program. Uh, and finally, thanks to all and good wishes to all. Thank you. Thank you, Mr. Golam Kibria Pinu. Now I am going to Mr. Mamun Rashid to give you only 1 minute to deliver your speech about the comments today. Mr. Mamun Rashid, 1 minute. Tofik Johur. I am very much enjoying this program. All of our guests, poet who are participate there here, they are delivered their beautiful poem. We enjoyed it. Thank you, everyone. Take care. Thank you. Thank you, Mr. Mamun Rashid. Now I am going to Mr. Kajal Chakraborty to deliver his finally 1 minute. Please give the comments today about program. Really, we have enjoyed this thing with the courtesy of Tofik, and I'll be happy if he can continue this type of program in future along with us. And finally, I'll request all the honorable poets throughout the globe that you may contact me through Facebook. My ID is same, Kajal Chakraborty. So we can exchange our views more and more, which will enlighten us. I hope we will have a global poetry corner through Johur, through this little magazine, Uddan. And good night to everybody.
Thank you, Kajal Chakraborty, for your good opinion. Now I'm going to our honorable guest today, Harinder Cheema, to deliver her opinion about today's program. Only 1 minute, ma'am, please. Yeah, so feeling honored and humbled to be on this platform. It's really been a pleasure and a privilege to be here, and a heartfelt gratitude to you, Tawfiq, for conducting such a marvelous program and connecting with such great minds all across the world. God bless you with more and more laurels and glory in the future. Thank you so much for the opportunity. Thank you, everyone. See you. Take care. God bless. Thank you, ma'am, for your great opinion. Now I'm going to Naheed Akhter to deliver her opinion about today's program. 1 minute. Yes, sir. Poet Tawfiq, I really thank you from the bottom of my heart for inviting me. As the poet, the beautiful poet Harinder Cheema has said, it is indeed an overwhelming program to meet everyone here, and it fills our hearts with happiness. So I congratulate you and myself and everyone for this beautiful meet. Thank you so much, everyone. It is a nice meeting with all of you. Thank you so much. Thank you, Naheed Akhter, ma'am, for your good delivery. Now I'm going to Gerlinde Staffler to deliver her opinion about today's program. Mhm. I was very happy to be with you all in this program, and I enjoyed a lot to listen to your wonderful poetry, and I think such encounters are very brings a lot of joy and happiness in our heart, because poetry is a vehicle of a lot of emotions and feelings, and we can only grow with this mean of with this sorry, I'm not so okay, this is all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Gerlinde Staffler, for your good delivery. Already, Lilla Lotus ma'am left the studio, so I cannot take the opinion from her. Everyone, again, thank you very much. Have a good day, good evening, everyone, everybody. See you very soon. Good night. Good night, everyone. From the breathing, from the Right. love of Uddan. Thank you very much. Thank you. Thank you Thank to you. everyone. Good night. Thank Good you, night. Harinder ma'am. Thank you. Thank you. Good night to everyone.